Niliwaona pale ma-archbishop wengi ambao walikutana na Raila Odinga. Walifanya mazungumzo, wakasema kwamba wao wameelewana kwamba watafuata sheria, na vile vile mengi ambao waliyazungumza. Walisema kwamba watapeana taarifa baadaye. Akumbuka kwamba walikutana jana baada ya viongozi wa madini mbalimbali kujitokeza na kuomba mazungumzo yawe kati ya serikali na upinzani. Tukiendelea zaidi, msikilizaji na mtazamaji, maandamano ambayo yameratibiwa kwa leo. Raila Odinga tumemwona akiwa pale Kibra. Kuna mengi ambayo aliyazungumza jana pale Kibra. Akazungumza, akasema kwamba atachanga. Nimemwona ambaye ni producer yangu hapa anasema kwamba itakwaje Raila Odinga ametoboka. Na nitaarifu kwamba Raila Odinga amekuwa akipeana pesa katika sehemu mbalimbali. Producer, nadhani kwamba umesikiliza vizuri. Amekuwa akipeana sadaka pale, amekuwa akienda kanisani, lakini jana kuna yale mali ambayo yaliharibiwa upande wa Kibra, maeneo ya Kibra pale. Kuna kanisa ya PCEA ambayo ilichomwa, kuna msikiti ambao pia ulichomwa. Raila Odinga alisema kwamba wao na viongozi wa Azimio la Umoja watashirikiana kuensure kwamba kanisa lile na ule msikiti unatengezwa. Na wanasema kwamba watachangisha mabati, kila vifaa vyote vya ujenzi. Msikilizaji na mtazamaji, watajaribu waone kama ama waone vile ambavyo kanisa na msikiti katika eneo lile itajengwa. Vile vile kumbuka kwamba alifariji zile familia ambazo zilipoteza wenzao. Kuna Nubi ambaye alikuwa ameuawa, walizungumzia yale wakati ambapo walikuwa pale. Hivyo jana ilikuwa siku ya misururo ya mazungumzo, kwa sababu alitoka pale akutana na clergy ya Catholic ma archbishops, wakutana na Mr. Kuon ambaye ni handshake brother, ambaye ni mbunge wa handshake. Niliuliza Jeremiah Orina Ontiri, sijui kama walipashwa kwamba wakati ambapo Mr. Kuon amekuja njini alikuja kufanya nini, ama mazungumzo yalikuwa based on what. Kumbuka kwamba Kuon ni mmoja wa marafiki wa ndani zaidi wa Joe Biden ambaye ni rais wa Marekani pale. By the way, tukizungumzia kuhusu rais wa Marekani, vile vile nchi zingine zimetoa mchango wao ama zimezungumzia kuhusu hali ilivyo nchini Kenya. Marekani ilizungumza, Norway ilizungumza, UK ilizungumza kuhusu vile ambavyo mambo yanaendelea nchini, wakihimiza pande zote mbili kufuata sheria, wale ambao wanakabili, wale ambao wanaandamana, na vile vile wale ambao wanaandamana, msikilizaji na mtazamaji. Tukibaki katika maandamano bado ambayo nitakupeleka sehemu zote ili ujue vile ambavyo kuna kwenda. Jana gavana wa kaunti ya Kisumu ambaye ni Profesa Anyang' Nyong'o aliban ama alisema kwamba hakuna maandamano ambayo yatafanywa katika kaunti ya Kisumu. Wakati ambapo alisema hakuna maandamano ambayo yatafanya kaunti ya Kisumu, akasema kwamba anawahimiza wale ambao ni waandamanaji wa travel waende hadi katika jiji kuu la Nairobi wakafanye maandamano pale. Viongozi wengine wamekashifu jambo hilo. Kuna video producer ningependa acheze hewani tusikie vile ambavyo viongozi wengine walizungumza. Kuna video ya Sakaja na Nairobi maandamano ambayo viongozi walikashifu wakisema kwamba kama maandamano yatakuwa Kisumu, pia Sakaja naye hapana ama akatae watu kuandamana katika jiji la Nairobi. Jambo ambalo pia usimamizi wa kaunti ya Nairobi ulibani kwamba hakuna maandamano ambayo yatafanywa katika kaunti ya Nairobi. Nimemwona leo ambaye ni CAS usalama wa ndani pale, Millicent Omanga, amesema kwamba a working nation. Ametweet katika Twitter na katika mtandao wake wa Facebook akisema kwamba a working nation, kwamba hali katika kaunti ya Nairobi inaendelea vizuri, watu wamejitokeza kufanya kazi. Lakini kumbuka kwamba bado mazungumzo yalifanywa kati ya gavana wa kaunti ya Kisumu na Raila Odinga, na wakaelewana kwamba kutakuwa na maandamano katika kaunti ya Kisumu. Tusikize viongozi ambao walireact kuhusu Anyang' Nyong'o kusema kwamba wale ambao wanaandamana katika kaunti ya Kisumu wa travel kwenda kaunti ya Nairobi kuandamana pale. Hii mambo ya maandamano inaanguka. Thaishu goturaria tuikarite thi haha, Anyang' Nyong'o ni aruta order auga maandamano mathire Githumo. Lakini kuna jambo ameongeza hapo, akasema waandamanaji waende wakaandamane Nairobi. Mimi nataka kumuuliza swali, Anyang' Nyong'o, nani atatoa fedha ya kubeba wale waandamanaji kutoka Kisumu kwenda Nairobi? Hiyo swali jibu. Na mimi pia nataka kutoa wito kwa Sakaja, na yeye pia atoe order yake aban maandamano kule Nairobi. Ndio maana sasa kama maandamano itakuwa ikuwe huko Kisumu. Todo ithuĩ tũregete horo wa maandamano, na your excellency horo wa ngeithi mutigetekire.
mutigetekere horo wa ngeithi tutingiatha thirikari tucoke ningi tuthi tunengere Raila na nio maratugiaga rira turethaga thirikari. We are behind you, we are strongly behind you, na nitukunyitirira thirikari ino itu. Ngai amurathime, nitukenete muno na your excellency otoria tukiuga murigani oritha gataracakara gaitu haha kianda. Please urute order mucaina acoke stekol na agicoka barabara ira itu yathangathi ya guikuruka uguo to noe we nayo ona riu tondwe na mbeca ona wetekire gucoka nigetha wira ucio turute. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Nimekuwa huyo hao ni waheshimiwa ambao walikuwa na react kuhusu vile ama matamshi yake gavana wa county ya Kisumu ambaye ni Professor Anyang' Nyong'o aliposema kwamba maandamano yamekuwa ban katika county ya Kisumu. Wale ambao wanaandamana wa travel hadi county ya Nairobi waende kuandamana pale. Kumbuka kwamba pia usimamizi wa county ya Nairobi walisema kwamba hakuna maandamano ambayo yatakuwa katika county ya Nairobi, lakini Raila Odinga alistisha akisema kwamba amefanya mazungumzo na Anyang' Nyong'o. Maandamano yatakuwa katika county zote, akitaja kwamba yatakuwa Nakuru, akitaja kwamba yatakuwa Kisumu, yatakuwa Nairobi na yatakuwa katika county zote, msikilizaji na mtazamaji wa AGR FM. Tukiachana mambo na maandamano, tutarejea pale baadaye. Kuna vikao ambavyo vinaendelea bungeni pale, bunge la seneti. Na kuna seneta ambaye anaitwa Aaron Cheruiyot. Kumbuka kwamba kuna video ambayo ilikuwa imesambaa katika mitandao ya kijamii, majority leader ambaye ni Kimani Ichung'wah akizungumza kanisani kwamba vijana wataenda wafamie yumba ama shamba lake Uhuru Kenyatta. Mambo ambayo alikanusha akisema kwamba Wakenya hawakumshika vizuri. They did not quote him well. Hawakusikia yale ambayo alikuwa anasema. Wakenya wamesema kwamba hashtag, niliona pale katika mtandao ya kijamii kwamba hashtag arrest Ichung'wah, lakini alikanusha madai hayo. So katika bunge la seneti mambo yanachemka pale. Wabunge ambao ni Alice Kenya Kwanza na wabunge ambao ni wandani wa Azimio la Umoja pale wanakanyagana. Na tusikize vile ambavyo kulikuwa jana. Keenly listen to each of them is that I want to understand if for whatever reason there is anything that we have missed in the form and manner in which we have proposed this motion, such that our colleagues from the minority side will be opposed to it. Indeed, when we began this motion, many of our colleagues on the minority side were actually in support. But I don't know what happened along the way, as is becoming the custom nowadays. Our colleagues are in a bad mood. They imagine that there is something, there's an animal called a server, which until they see, nothing should work in this country. But some of us see the world differently, Madam Speaker. We believe that once upon the election is over, it's our duty now to serve the people of Kenya. Part of the constitutional mandate that I have is to ensure that I hold ministers to account. And the Constitution has provided. Madam Speaker, I have listened to our colleagues. Each of them dance around. And I was hoping that any of them will cite any constitutional provision that bars ministers from appearing from Senate as a House, Madam Speaker. There's none that I could quote. In fact, to the contrary, Madam Speaker, I was hoping when they finish reading Article 153, which they have quoted so many times out of context, because they cite Article 153.3, which speaks about members, or which speak about cabinet ministers appearing before committees, but forget to read on. This is a common practice that I see with our colleagues. And the other day I challenged them and I told them, stop reading the Constitution the way drunkards sometimes read the Bible, where they only refer to 1 Timothy 5:23, see that it has permitted them to take wine, they close the Bible and run away. There are other dictates of a constitution. If you read down Article 153.4, Madam Speaker, they will have understood what you are trying to do. 153.4, Madam Speaker, speaks that Cabinet Secretary shall, A, act in accordance with the Constitution, and B, which is extremely important to this matter that is before us, so that for the comfort of my colleagues who may be thinking that maybe what you are doing is not constitutional, is that they will provide Parliament with full and regular reports concerning matters under their control. What the Constitution doesn't do is provide for the how. We don't expect our Constitution to guide us on every little detail. It is us to create the law. And that is what we are doing, Madam Speaker. We are creating the enabling environment for cabinet ministers to appear before us. In fact, I want to tell you that there is nothing other than sulk, which is what our colleagues are doing. You will see them next week on Wednesday. When we resume, there will be more than us in this house, willing and ready to ask. If indeed they strongly believe
that cabinet ministers should not come to this house. I challenge the minority side. Then don't show up when cabinet ministers are here. So, Madam Speaker, we must grow a good culture of democracy, where if my colleague who, for political reasons I don't agree with, choose, Madam Speaker, a particular path, if it makes sense, if it's good for the country, then I should be able to support them. Otherwise, what they are setting is a very dangerous precedent. The colleagues who keep on walking out every time they don't agree. Hapo ni seneti, by the way, tumeona pale wakitake sides. Jambo lolote ambalo linafika pale katika bunge la seneti, they always take sides, apart from kuongezewa mishahara, kureview mishahara yao, kureview mambo na benefits, allowances. Sikifika pale nawe wanaongea katika sauti moja. Lakini wakizungumza jambo pale, huyu ni wa Azimio, huyu ni wa Kenya Kwanza. Ni vile ambavyo mambo yanachemuka katika bunge la seneti ambalo linaongozwa naye Amason Kingi. Vile vile katika bunge la kitaifa, by the way, tulimuona pale ama tumeona viongozi pale pia wakimenyana pale. Tumemuona undanyi viongozi wengi wakimenyana katika bunge lile la kitaifa. Tukiendelea zaidi, msikilizaji na mtazamaji, ningependa kuzungumza siasa za Kisii kidogo. Mambo Kisii yanachemuka. Kumbuka kwamba kulikuwa na gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni Ongwae. Jana mamake James Ongwae alikuwa ametangaza rasmi kwamba amemshtaki gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo kwa matamshi ambayo aliyatamka wakati ambapo Raila Odinga alikuwa katika kaunti ya Kisii baada ya uchaguzi. Kuna matamshi ambayo Orengo alisema kwamba mama ambaye amezaa Orengo, yani Ongwae, pia ni kama si mama mzuri. So mambo yale yalichemuka. Mama Ongwae amemshtaki James Orengo kwa yale matamshi ambayo aliyatamka katika uga wa Gusii Stadium. Vile vile, by the way, gavana huyu gavana aliyekuwa gavana wa katika kaunti ya Kisii ambaye ni James Ongwae amejiunga na chama tawala, chama cha UDA. Kumbuka kwamba wakati ambapo kura zilikuwa zinaendelea katika kaunti ya Kisii, yeye alitaka mtu fulani apewe tiketi ya ODM. Hakuwa na support Simbarati. Waliungana viongozi fulani wakaanza kucampaign against Simbarati. Lakini Simbarati alishinda uchaguzi huo na sasa hawaelewani kabisa kisiasa na Simbarati. Tulimuona rais wakati ambapo alikuwa Marani pale, wakati ambapo alikuwa anazindua miradi katika sehemu ya Marani pale. Gavana aliyekuwa gavana Ongwae alikuwa, tulimuona pale Chimi Nuru Angwenyi ambaye alikuwa mbunge wa Kitutu cha North, na naibu rais akasema kwamba Mr. President, naomba tukachukue huyu mzee Nuru Jimmy Angwenyi tumpe kazi, na vile vile huyu mzee James Ongwae tumpe kazi. Lakini Simbarati alisimama akasema kwamba Mr. Rice, katika kaunti ya Kisii kuna vijana wengi ambao wamesoma, wamegraduate. Kuna vijana wengi ambao hawana kazi. Kuna vijana wengi ambao wana karatasi, degree, diplomas, lakini hawana kazi. Ningeomba instead ya kuchukua huyu mzee Ongwae kumpa kazi katika serikali, instead ya kuchukua huyu mzee Jimmy Nuru Angwenyi kumpa kazi katika serikali, chukua hawa vijana ukawape kazi. Jambo ambalo lilienda kinyume na matamshi yake ama na fikra zake naibu rais Rigathi Gachagua, kwa sababu walikuwa katika hadhira ama katika mkutano moja. Mambo hayo hayakuwaendea vizuri, lakini hayo ndio yalikuwa matamshi ama ujumbe wake gavana wa kaunti ya Kisii. Sasa jana aliyekuwa gavana huyo ambaye ni Ongwae alifika katika makao makuu ya chama cha UDA akiongozwa na viongozi wengine ikiwemo Majority Whip ambaye ni Silvana Sosoro. Ukiangalia pale katika video, kulikuwa pale na Secretary General ambaye ni Cleophas Malala. Kulikuwa pale na viongozi wengine. By the way, hadi aliyekuwa women rep katika kaunti ya Kisii ambaye ni Janet Ongera. Ukimuona picha, ukiangalia picha pale, huyo ni Janet Ongera. Utamuona pale Silvana Sosoro, utamuona aliyekuwa gavana ambaye ni Ongwae. Vile vile utamuona mbunge wa sasa wa Kitutu cha North, Nyakundi Chaveth, wakiwa katika makao makuu ya chama cha UDA, wakati ambapo walisaidia hawa viongozi wawili, ukimuona pale Ongwae na Janet Ongera kuingia katika chama cha UDA rasmi. Kumbuka kwamba kuna wakati alisema kwamba he is fighting for the interest of Omogusi. So maybe he was representing the Omogusi community. Uliona pale
walienda viongozi wengi. Alienda wale ambao walikuwa katika muungano ule wa ODM there before, viongozi wa ndani wake walienda pale na kujiunga rasmi na chama cha UDA. Kumbuka kwamba gavana Ongwae alikuwa gavana kwa miula miwili yake yote, na katika miula hiyo miwili alikuwa ndani ya chama cha ODM, na pia alikuwa na wadhifa katika chama kile cha ODM, msikilizaji na mtazamaji. Sasa hatujui Gusi imeshift ama ni maoni yake tu aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni James Ongwae. Kumbuka pia alikuwa mmoja wa wale ambao wamekuwa wakitaka wapewe kazi katika serikali ya Kenya Kwanza, lakini hajafaulu. Ukiangalia picha pale amekuwa karibu sana by the way na rais. Amekuwa akifanya mikutano pale na rais katika Ikulu, amekuwa akikutana na viongozi wengine, amekuwa akikutana na viongozi wengine katika muungano ule wa Kenya Kwanza. Vile vile nikizungumza kuhusu siasa za Kisii, nikukumbushe kwamba aliyekuwa anawania kiti cha useneta katika kaunti ya Kisii kutoka chama cha UDA ambaye ni Maangi, sasa ni CAS. Kumbuka kwamba Maangi aliwahi hudumu kama naibu gavana wa James Ongwae. Alihudumu kama naibu gavana kwa miula miwili kama naibu gavana wa kaunti ya Kisii, wakati ambapo Ongwae alikuwa ODM, huyu yeye pia alikuwa UDA. Vile vile sasa hivi yeye ni CAS, aliulizia kiti cha useneta Maangi kwa chama cha UDA. Yeye sasa ni CAS. Tulimuona pale gavana ama aliyekuwa gavana ambaye ni Ongwae akishukuru rais kwa kuwapa viongozi nafasi kutoka eneo la Gusiland. Kumbuka sasa Simbarati na gavana wa kaunti ya Nyamira ambaye ni Nyaribo Amos ni viongozi ambao wanashikilia muungano ule wa Azimio. Hawajatangaza rasmi kwamba wametoka muungano ule, lakini kumbuka kwamba walisema kwamba watafanya kazi na serikali, msikilizaji na mtazamaji. Vile vile kulikuwa na women rep ambaye ni wa kaunti ya Kisii, Doris Aburi. Hatujamuona katika mikutano ya Azimio la Umoja wa Kenya. Hatujamuona katika mikutano yoyote, na pia amekuwa katika mstari wa mbele. Juzi alikuwa katika kaunti ya ama katika sehemu ya Marani akifanya ile charity ambayo huwa anafanya. Anasema kwamba Kisii County hawataki maandamano. Hayo ni matamshi yake Doris Aburi ambaye ni women rep katika kaunti ya Kisii, msikilizaji na mtazamaji. Vile vile tumemuona seneta wa kaunti ya Kisii ambaye ni Richard Onyonka Mumaima. Kumbuka kwamba jana gavana aliapia before the Senate kuangalia vile ambavyo amefanya kazi katika kaunti ya Kisii, na yule ambaye alikuwa na mugiril ni seneta wa kaunti ya Kisii ambaye ni Richard Onyonka ambaye pia yuko kwa ile committee. Walizungumza mambo mengi tutawajuza zaidi, msikilizaji na mtazamaji. Vile vile tuliona wakati mmoja urafiki wake gavana wa kaunti ya Kisii na seneta wa kaunti ya Kisii uliharibika kidogo, lakini hivi karibuni tumeona wakiwa pamoja wakati ambapo rais alikuwa eneo la Gusiland, lakini ni kana kwamba bado ule urafiki haujarudi vizuri, urafiki wa seneta wa kaunti ya Kisii na gavana wa kaunti ya Kisii, msikilizaji na mtazamaji. Ningependa niachane na taarifa hiyo, msikilizaji, niingie katika uvamizi ambao ulifanyika katika shamba la Northlands pale Ruai, Nairobi. Kuna video yake Rushiri wa Chakoya jana. Alizungumza kuhusu wale ambao waliiba mbuzi zile kutoka shamba la Northlands. Kisha baadaye nikirejea nisungumze kuhusu utafiti ambao unaendelea kufanywa kuhusu wale ambao walipanga kuhusu njama ya kuharibu kampuni ya Spectre ambayo ni ya Raila Odinga, na vile vile shamba la familia yake Kenyatta. Vile vile nitazungumzia kuhusu kifo chake Mwathi ambayo watu wengi wamezungumza. Mkuu wa DCI jana alikuwa katika jumba lile la Laygood pale Nairobi kuchunguza kuhusu vile ambavyo Mwathi alianguka. Nikirejea tangazia hayo zaidi. Nyenyekevu na niwe mpole, na nikiongea mbele yao niwe najua ni mambo gani, matamshi gani nitatoa. Mimi mwenyewe nilikuwa chokora, nafikia mnajua hiyo. Nimekuwa pale Grogan Road miaka karibu 22, na hapa Kibira hatukuwa tunakuja. Mahali tulikuwa tunajua sana hapa Kibira ni pale Adams Arcade ambao kulikuwa kumejengwa sana. Kina Professor Okio Mbaka ndio walikuwa wanaishi pande hiyo, na kina kijana wa Malu wa senior wale ambao walikuwa wamesoma kule Oxford na wapi ndio walikuwa wanakuja hapa. Kwa vile kulikuwa na mtaro. Yale nitataka kusema kwamba ikiwa baba amenipatia nafasi ya kuongea mbele yenu, ikiwa baba amenipatia nafasi ya kuongea mahali yeye mwenyewe yuko, hizo si heshima. Na ikiwa Waislamu wako hapa, njoo watoto wangu wote ni Waislamu kule Uingereza.
kuna Hajara, kuna Salima na kuna Shafik yule ambaye anacheza na Chelsea. Hao ni watoto wangu ambao wamezaliwa Uingereza. Na kiwa kuna Kristo hapa. Wakristo wa PCA. A very liberal church. The only church ambayo ilipigania uhuru wa nchi hii ni hawa. Na sisi tukiwaangalia hawa lazima tuwashukuru na lazima tuangalie na macho mingi. Wamesema hapa vile ilivyo. Na unaona wamekuwa pia wanyenyekevu. Na mzee naye amekuja hapa akasema kule kulikuwa mahali pa wanubi. Lazima tupate suluhisho. Ukienda katika nchi ya Ghana, kulikuwa na rafiki yangu ambaye alifariki, marehemu Jerry Rawlings, ambaye aliniambia wakati nilienda kumwona kwamba unajua Raila Odinga, nikasema ndio. Unamheshimu? Nikasema ndio. Haya, tunaweza ongea. Rais wa Ghana, marehemu Jerry Rawlings, kule akiwa rais, alipeana kiwanja fulani, akasema hiki kiwanja katika kule mji wa Accra ni cha madhehebu zote. Hata kuna msikiti watu wanaomba, wakitoka Wakristo wanaingia. Na Ghana ndio nchi pekee ambaye inajua umuhimu wa kumwabudu Mungu. Hapa utakuta watu wakisema kwamba hawa ni Wakristo, hawa namna hii. Mzee amesema hapa, secretary amesema kwamba alikuwa na nia, alikuwa na neno ambalo lilikuwa linamsumbua katika kifuani. Na amesema, hata mimi nimemwangalia nikamshukuru sana because ako na hekima. Hekima ya uongozi ni kuzungumza hadharani na uzungumze ile ambayo iko moyoni mwako, sio kudanganya. Unaweza kuona wale watu ambao wanakuja kule ni wale vijana wetu ambao hawana mahali pa kwenda. Unaweza kuona wale ambao wametuma hao watoto. Tabia ya mtu unamuona baba yake, tabia ya mtu unamuona mama yake, tabia ya mtu unamuona nyanya yake, tabia ya mtu unamuona Mungu wake yule anayeabudu sio Mungu wa kamili. Ukiona Gachagua ile kanisa anaenda, unaona Kimani Chungwa ile kanisa anaenda, ukiona Ndindi Nyoro zile makanisa wanaenda. Nataka wale ambao wanaenda makanisa zao waanze kuwauliza maswali. Mbona mnatuma watu kwenda kuharibu mali ya Uhuru Kenyatta? Sio mali ya Uhuru, mali ya maraisi wawili, Mzee Jomo Kenyatta na mtotoe Uhuru Kenyatta na mama mjane Ngina Kenyatta. Mnaenda, hata nasikia wengine wamekula hayo makondoo, wamekufa tayari. Sijui kama mmeona hiyo. Watu 4 wamekufa tayari, wenye walikula hiyo nyama. Nyinyi muwaombe, maana tuko na njaa. Muwaombe na mimi pia mtoke na sufuria. Sufuria, mama iko hapa Martha Karua. Mama shupavu. Mama ambaye ni soldier. Hizo ni allegations kwamba wale 4 ambao walikuwa baadhi ya wale ambao walichukua zile kondoo wameaga. Hatujui, lakini labda Wachakoya anajua. Na msikilizaji na mtazamaji, tuzungumzia by the way zile kondoo ambazo ziliibwa kutoka shamba la Northlands. Unajua wengi wanafikiria ni kondoo wa kawaida. Zile ni kondoo ambazo ni za aina yake. Kondoo zile asili yake ni ya Afrika Kusini, South Africa. Kondoo yule akikula vizuri, akiwa mkubwa vizuri, anakuwa na kilo 90, 90 kg. Kondoo yule ambaye waliibwa pale zaidi ya 1000, kondoo yule akiuzwa kwa duka ama mahali popote, anauzwa kati ya shilingi 25,000 hadi shilingi 50,000 kulingana na takwimu ama kulingana na taarifa ambayo ilichapishwa kutoka na wasimamizi wa shamba lile la Northlands, shamba ambalo linamilikiwa na familia ya Kenyatta. Na imesemekana kwamba shamba lile ni shamba lilikuwa la Kenyatta, the founding father of the nation, na vile vile shamba lile lilikuwa transferred, liko kwa mama Ngina Kenyatta. Jana security ilikuwa pale imewekwa very tight. Niliona pale askari wakiwa wanalinda sehemu ya shamba lile. Kumbuka kwamba leo ni maandamano, so watu security katika shamba lile la Northlands lilikuwa very very tight. Na vile vile wanasema kwamba private security have also been hired at the farm as the national operation resumes. Wanasema kwamba wanaendelea kufanya uchunguzi kujua wale ambao walishiriki katika uharibifu wa mali katika shamba lile la Northlands, shamba ambalo linamilikiwa na familia yake Kenyatta. Vile vile wanasema kwamba reports indicates 17 sheep have been found. Kondoo 17 wamepatikana. All the sheep recovered had been repainted to look different. Wanasema kwamba zile kondoo ambazo zimepatikana zimepakwa rangi ili sije sionekane tofauti na zile ambazo hazikuibwa, msikilizaji na mtazamaji. Kumbuka kwamba
IG ambaye ni Inspector General alikuwa amesema kwamba watafanya investigation ili kujua wale ambao walikuwa wametumana ili shamba lile likaharibiwe na vile vile kampuni yake Raila Odinga ikavamiwe. Ikumbuke kwamba haya yote yalifanyika siku ya Jumatatu wakati ambapo kulikuwa na maandamano, msikilizaji na mtazamaji, na polisi walimaliza masaa 28 ndio wakafika pale. Kumbuka kwamba vijana ambao wajulikani ambao walinaswa katika video waliingia katika shamba lile la Northlands, wakajigawia shamba vipande katika shamba lile, wakakata miti na power saw, wakafanya ABCD katika shamba lile. Uharibifu ambao usimamizi wa shamba lile ulisema kwamba ulikuwa uharibifu wa mali zaidi ya shilingi milioni 70, msikilizaji na mtazamaji. Tukiendelea zaidi, kulikuwa na kifo chake Mwathi. Kuna jamaa ambaye aliuawa ama alikufa. It is alleged that jamaa yule alipatikana akiwa ameanguka chini mwa nyumba la Redwood, nyumba ambalo linamilikiwa na mwimbaji wa Mugithi ambaye ni DJ Fatso, ambaye pia jana alisunukiwa the best Mugithi singer of the year. Jamaa yule ambaye anajulikana kama DJ Fatso, kumbuka kwamba the late Jeff Mwathi alizikwa, na vile vile jana DCI director ambaye ni Amin Mohamed alifika katika jumba lile la Redwood kuangalia vile ambavyo hali ilikuwa, na wakati alifika pale walifanya ABC na wanasema kwamba mwili, Jeff's body, will be exhumed this Friday to allow DCI slot conduct intensive investigation on his cause of death. Kumbuka kwamba alizikwa some weeks ago, na wanasema kwamba siku ya kesho wataenda wavukue mwili ule ili kufanyia investigation zaidi. He encouraged the investigation team to resolve the case expeditiously and see to it that the rule of law carries the way. DCI assures the family and members of the public that ultimately nothing but justice will be served. Huyo ni Amin Mohamed ambaye alikuwa anazungumza baada ya kufika katika jumba lile la Redwood, jumba ambalo linamilikiwa na mwimbaji wa Mugithi ambaye ni DJ Fatso, msikilizaji na mtazamaji. Tukiendelea zaidi, jana naibu rais alizungumza. Kumbuka kwamba tangia ile siku mali yaribiwe katika shamba la Kenyatta na katika kampuni ya Raila, naibu rais hajawahi zungumza. Lakini jana alizungumza akisema kwamba wale ambao wanamuwinda na wanamkashifu Kimani Ichung'wah wao hawajulikani. Anasema kwamba Raila, if you want to know us, uliza Uhuru Kenyatta. Anasema kwamba wao ni watu ambao Uhuru Kenyatta ndiye anawafahamu. Sijui nitawekaje hiyo statement, lakini sitaki niweke statement yake. Ningependa usikie vile ambavyo alizungumza kuhusu uharibifu wa mali na vile vile maandamano. Viongozi wa Azimio wawachane na sisi na waachane na viongozi hapa ya Mlima Kenya. Nimeona wanataka kuingilia kiongozi wetu Kimani Ichung'wah ndiye Nyoro. Mimi wamenizoea na mimi hakuna pahali wanaweza kunipeleka. Mimi am not even there. And if they want to know who we are, waulize Uhuru Kenyatta, anatujua vizuri. Anatujua. You know, they tried to fight us when he was president. It was not possible. I don't know how you can fight us when you're out of government. I want to say, ningetaka kuambia hao watu ya Azimio that munatumiwa kupigana na viongozi wa Mount Kenya. The previous administration under Uhuru Kenyatta destroyed all leaders from this region. The outgoing president did not want any single leader to emerge in this region. Kiongozi alikuwa akitoa kichwa wanagonga. Sasa naona wameambia watu ya Azimio ati wampige huyu Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah is a leader in this region who is respected, who has a good brain and focus, and who has a future for this region. And vile walishindwa kutupiga saa hiyo, Mungu akatusaidia tukakuja juu. Hawa wametuma watu ya Azimio to try to destroy the future of our leader Kimani Ichung'wah katika area hii. I want to tell Honorable Kimani Ichung'wah to remain steadfast and to remain firm. And Kimani Ichung'wah
as the second senior most leader after me in this region, you have a responsibility to unite all the political leadership in this area and defend the economic interests of the people of this region without fear. And I know Kimani Ichung'wah and the rest of the leaders here have the capacity to protect our interest. Na tumwambie hawa wanatuma watu ya Azimio kupiga vijana wetu, kupiga Kimani Ichung'wah, kupiga Ndindi Nyoro, kupiga wengine, so that they destroy our future. I want to tell them they will not succeed. We have a duty, President William Ruto and I, to prepare young leaders for the next generation. Lazima tujenge viongozi wetu na lazima tuwachunge. Hatutaki tupatikane pahali Uhuru Kenyatta alituacha. Alikosa kusaidia vijana. He refused to mentor any leader in his region to prepare them for leadership. Sasa mimi nimeshika hawa vijana kuwalea vizuri, kuwa prepare for the leadership ahead. Wamemulika hawa watu wanataka kumaliza hawa. I would like to tell our young leaders in this region, Bwana Murango, Betty, Munyoro, Kimani Ichung'wah, Ndindi Nyoro, Methu, Patrick Munene, wale vijana wetu wote na wasichana katika region hii, mukae gagari na msiogope, and you must protect the interest of the people in this region. Lazima tusaidiane na nyinyi mambo ya kahawa na maziwa na majani chai. That is our responsibility. And I'll protect our young leaders because I have a responsibility to prepare these young leaders because of tomorrow. This region will never again find itself in the situation that Uhuru Kenyatta left us without clear leadership structures. So we must mentor these young people. And I want to assure them of my support and that of the president as we prepare them for leadership going ahead. Anasema kwamba is preparing Ndindi Nyoro na Kimani Ichung'wah. Amewalea, sijui amewalea na wamekuwa wabunge pamoja the other day. So I don't know. Hayo ni matamshi yake naibu rais ambaye ni Rigathi Gachagua akizungumza kuhusu, I don't know, in politics hiyo ni siasa, lakini nadhani kwamba lazima condemn pia yale matamshi ambayo viongozi hao wanazungumza hadharani, kwa sababu tuliona yale matamshi ambayo Kimani Ichung'wah alizungumza pale kanisani, matamshi ambayo yamekashifiwa na Wakenya. Tuliona pale NCIC pia ilizungumza, na sikumsikia jana akikondem yale matamshi ambayo viongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya pia wamekuwa wakizungumza. Viongozi wa Kenya Kwanza pia wamekuwa wakizungumza hadharani matamshi ya uchochezi ambayo yanaweza weka Kenya pahali papaya, msikilizaji na mtazamaji wa AGR FM. Vile vile sijui kama mnakumbuka kuna vijana ambao wanajiita jeshi la baba. Vijana hawa ni Okanga, Nuru Okanga, kuna Gaucho ambaye anajiita kwamba the president of ghetto. Vijana hawa walishikwa before Monday demonstration. Walikuwa wameshikwa Friday. Wakakaa pale ndani, wakakaa kwa jela mpaka after Monday demonstration, that was on Wednesday. Dan Omari alienda pale akaongea, vijana hao wakafunguliwa. Lakini unajua ukikaa pale kotini ama ukikaa pale police for more than 3 days, so there is something that is expected kwamba umekaa pale, umetumia transport yao, umekula chakula yao. So fine ambayo wangepigwa ilikuwa watu wa Kenya walizungumzia sana. So wale vijana waliachiliwa, that is Gaucho, Nuru Okanga na wengine, kwa sababu pale kotini niliona wakimenyana. Nilimuona Dan Omari pale, na by the way polisi walikatazwa kushika wale vijana ambao wanakuwa pale Jakaranda kwa bunge la wananchi. Yule judge ambaye alipeana ile judgment alisema pia polisi wasio wanawashika na kuwaangaisha wale vijana ambao wanakuwa pale bunge la wananchi Nairobi. Ningependa tusikie kidogo vile ama yale ambao walizungumza wakati ambapo waliachiliwa. Kakamega County, Tumatungo constituency, Orera ward.
diehard wa Raila Odinga, na siogopi kusema hivyo. Tunashukuru kwanza wale maloya ambao wametusimamia katika kesi yetu. Licha tumehangaishwa sana, enda huku. Lakini tunashukuru ya kwamba ile kitu ambayo Kanga anafanya iko kwa katiba. Sijaenda kando na katiba. Maandamano iko kwa katiba. Kila kitu ambayo tunafanya iko kwa katiba. Na mimi nataka kuambia hii kampuni, kwa sababu Kashagu alisema ni kampuni na sina hofu ya kusema ni kampuni. Nataka niambie hii kampuni ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anafund Kanga. Kama kuna mtu anifund kwa akili, kwa sababu ile maneno naongea inatoka kwa akili yangu, haitoki kwa akili ya mtu. Kwa hivyo mimi niko na right ya kuongea, niko na right ya kutetea Wakenya. Na ninashukuru pia wale walinishika, niliwauliza kwa gari, unga mnabai pesa ngapi? Wakaniambia ni 200. Nilikuwa nafikiria wananiambia 50 bob, lakini wakaniambia ni 200. Kwa hivyo sisi kama Wakenya tunasema ya kwamba hii kampuni iwachane na vijana wadogo. Sisi ni vijana wadogo sana ambao tumeangalia mbele na tunajua Wakenya wanaumia. Na hata wale walinishika pia wako kwa shida. Ni kusukumwa, wanasukumwa tu, lakini wako kwa kazi, ili pengine wakisukumwa hivyo wanaongezewa kitu kidogo. Lakini tunataka tuseme ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya tuko na demokrasi. Na hiyo demokrasi ndio tunatumia. Na mimi nataka nishukuru wale wa Kenya wote wamesimama na mimi kwa maombi, kwa sababu nilichukuliwa kama mwizi. Prado karibu 4 ni kama mimi nimeua. Wameniweka kwa boot, wamenizungusha, gari uoni mbele, ni giza tupu. Lakini nashukuru wa Kenya, na pia mimi kwa ujasiri nikasema basi kama mbaya mahali naenda kutupwa nitupwe. Lakini nashukuru Mungu pia hao maofisa walikuwa watu wazuri. Kuna kitu walinifanyia, ile tu walinifanyia madharau, mpaka simu ya bibi yangu mwenye usiki kwa siasa wanabeba simu ya bibi mwenye hata watu hawajui. Sasa wanachunguza simu ya bibi, wasaidie nini? Mimi nataka kushukuru tu Dan Omar na wale maloya wamekuwa nyuma yetu. Bado sisi tutaendelea na kazi yetu ya kutetea Wakenya. Kushikwa sio maana atu wamesema Kanga usifanye ile kitu ambayo unastahili kufanya. Maandamano tutaongea. Hivyo tu ndio iko. They arrested me on Saturday while I was doing my small shoppings. And what has astounded me is the amount of manpower that was used to capture some of us who are just expressing themselves and exercising their constitutional rights to demonstrate and also to engage with other Kenyans. And my message is this, that there are 3 things that they can't stop. You can't stop the sun from rising, you can't stop a mother from giving birth, and you can't stop a hungry man from seeking food. Food is primal instinct to a hungry man. So we are just a representative. I heard they say that we are very influential, and if let out, if we are not detained, we can cause national instability. And I just want to say that we are just but a small representation of the hungry masses, the millions of the hungry masses. If they want to stop whatever they want to stop, it is not about arresting us. It's about sorting the needs of Kenyans. And also it's about electoral justice. Our votes must count also. Dan Omari, my lawyer Shadrach, and he's also a colleague, Holly. And to the DCI, we appreciate, they were very professional, they were respectful, even the police, but the amount of resources, those gadgets that can track me even to my house, why can't they use them to track the bandits in Pokot and make Rift Valley safe? Mimi nilishikwa on Thursday. Nilichukuliwa area ya Kagundu Road. Na design nilichukuliwa, nilikuwa nimefikiria nimefanya robbery mahali. Lakini hiyo yote ilishafanyika. Ile kitu nataka kusema ya kwamba kwa hii vita ambayo saa hii iko Kenya, ama hizi maandamano ambayo wanaona Kenya, sisi kama wanageto na mimi kama bunge president ndio tulianzisha hii, na tulianza kwa sababu ya maisha ambayo iko juu. Kwa sababu wakati president alichukua kiti, alisema Kasarani ya kwamba nikiweka tu Biblia chini, bei ya maisha itakuwa chini, vijana watapata kazi ya kufanya, wazazi wetu watapata school fee na watapata pesa ya biashara. Hatujui kama Biblia bado iko juu, hajapata nafasi ya kuweka chini.
na tulianza hii kitu kama wanabunge na kama wanageto. Then baadaye tukatisha Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na Martha Karua to join. In fact Raila Odinga na Martha Karua walitujoin kwa sababu sisi ndio tulianza hii safari. Na hao walitujoin na mambo yao na tukaangalia mambo yao na mambo yetu tukaona inakuwa the same. Kwa sababu gani? Juzi hiyo siku zote ambao wametushungusha kwa hizi jela ambayo unani alikuwa anasema yeye ni mtoto wa Maumau, Gachagua. Tukakuwa kwa jela za Maumau, tukapata hii jela za Maumau ni mzuri kuliko ile jela industrial area. Walisema ya kwamba wata make sure vijana wamepata kazi. Jana tukikuwa kwa hizo majela zote tukapata vijana ambayo area Maumau inatoka, vijana wengi wanashikwa na bangi, wanashikwa na ulevi. Kwa sababu gani? Au vijana wako na stress kwa sababu gani? Hawana kazi, hawana pesa ya biashara, wanavuta bangi ama wanakunywa pombe ili wasahau ya kwamba wanafaa wakuwe na familia, wanafaa waoe, wanafaa wakuwe na maisha kama watu wengine. Sasa mimi kama president ya ghetto ama president ya bunge na represent vijana wote Kenya mzima, whether uko Kenya Kwanza ama ulikuwa Azimio, au ndo wananiuliza Gaucho tufanye aje. That's why mimi nasema wapende wasipende, the moment maisha iko juu, mujenge jela mingi, muweke risasi mingi na tear gas mingi, kwa sababu vijana wetu wanaumia, vijana wana kitu ya kufanya. Na President William Ruto alipromise ya kwamba mimi nikifanya tu nini, alituanzia ya kwamba anapeana vijana pesa ya fuliza 450. Wajatuambia ya kwamba kijana mgani amefaulu na 450 kuanzisha biashara. Anatuambia yeye alianza na bottom up, alianza na kuuza mayai. Yeye mayai yake sasa nikikuwa Kisumu, nilipata mayai Kisumu ni 200, ambao yeye ndio main supplier ya mayai. Kwa nini kama yeye kweli anasema yeye ni mwaki Odinga? Na mimi naambia youth, hii vita si vita ya Odinga, ni vita yetu si wa vijana. Tujikomboe kwa sababu tumekwanga tukikoniwa. Sasa ukitembea leo ni siku ya shule, watoto wengi wamekwama wajenda shule. Na sasa hiyo mnasema ya kwamba ni bottom up. Mimi nasema mtushike, mtuue, mfanye nini, mtaua mwili but roho ya kupigana. Siku vijana mtajua ya kwamba it's not about tribe. Tuligawanishwa na tribe ya kwamba ukiona Mkisii hata kama kuna akili mzuri unamuona kama mchawi. Ukiona Mkamba hata kama kuna akili mzuri unamuona kama muoga. Ukiona Mjaluo hata kama kuna akili mzuri unamuona kama mtajakatwa na anapenda vita. Ukiona Mkikuyu hata kama kuna akili mzuri unamuona kama muizi na ni mtu aziongoza Kenya. Enough is enough. Lazima tuungane kama Wakenya, tupigane na hizi kampuni ya Gachagua na William Ruto. Walisema wasaga hawana. Sisi kama vijana wa Islam lazima tutafute share yetu. Hatujui tutatafuta na njia ya upole ama njia ya uzuri, tuwezi promise, but lazima tutafute nini yetu. Nashukuru Omari, nashukuru maloya zote ya kusimama na sisi, na Wakenya ambao wametuombea, na Raila Odinga ambao pia amesimama na sisi. Hatuwezi ogopa. Watu wasisema ya kwamba sisi tunafandiwa na Raila Odinga ama Azimio. Sisi ni bunge la wananchi, tuko independent. Kitu tunafanya tukae na Raila Odinga na Kalonzo Musyoka ni agenda ni moja. Kenya watu wasagawana kampuni. Lazima tutafute yetu na tutatafuta na njia yote. Naambia madisi hayo mlitushika na uzuri, but hatuta retreat na tutachoka. Asante na Mungu akipenda wabariki. Tushika ili tuzuia, lakini ilijaa hata kuliko vile ilikuwa. Inamaanisha wameshika mtu mmoja. Sisi mimi kama president wa bunge niko na only 1.1 members ambao wananifuata. Raila Odinga na Kalonzo wako na zaidi ya 10 million. Sasa ukishika mtu wako na 1.1 na unawacha mtu anaongoza zaidi ya 15 to 20 million. Kama unataka kukua serious, so sianga hisi sisi ambayo wakinomari wanasaidia sisi na Kisungu wanatukopesa Kisungu, waende Karen, washike Raila, then tujue ya kwamba wako serious, wanataka kustopisha maandamano. Na wakitaka kustopisha hii maandamano, wa make maisha ya vijana ikue cheap kwanza. Hayo ni yale ambayo yanaendelea kuchemuka, msikilizaji na mtazamaji. Nimekuelezea kuhusu vijana hao walishikwa, by the way, waliashiliwa kwa dhamana ya shilingi 1000 ndio waliashiliwa nayo. Na pia wale polisi waliambiwa kwamba wasije wakawahangaisha wale vijana kwa sababu they are on there within their rights, within the Katiba constitution, kufanya mikutano yao na kuzungumza mambo ambayo yanawahusu wao. Hivyo polisi walionywa kwamba wasije wakawashika. Wakati ambapo hao yanaendelea, msikilizaji na mtazamaji, ningependa niangalie hali vile ambavyo ilivyo siku ya leo, maandamano vile ambavyo yanaendelea pale Kisii. Naona mambo iko sambamba, biashara zinaendelea kama kawaida. Kumbuka kwamba leo ni siku ya soko katika soko ya daraja 2. Soko ya daraja 2 ni soko ya 4 Kenya mzima kubwa.
nikiangalia pale naona shughuli ziko sambamba, nitawaonyesha baadaye vile ambavyo kutakuwa. Na vile vile msikilizaji na mtazamaji, hayo yakiendelea, nitakuelezea vile ambavyo hali ilivyo Kisumu County, nitakuelezea vile ambavyo hali ilivyo kina Migori County, sehemu ambazo ni hotspot, mahali ambapo tumeona maandamano yanakuwa kwa wingi zaidi. Vile vile nitakuonyesha Nakuru County vile ambavyo kuko, nitaenda pale Nairobi nikuonyesha vile ambavyo hali ilivyo. Kumbuka kuwa Raila Odinga alisisitiza kwamba leo kuna maandamano, leo ataongoza maandamano. Kindiki alisema kwamba maandamano hayatafanywa. Nyangi Nyong'o alikuwa amekataa Kisumu, lakini walizungumza akaona kwamba leo pia kuna maandamano. Hayo ni yale ambayo yanaendelea msikilizaji na mtazamaji. Ningependa niangalie jumbe 2-3 before niondoke studioni. Lisa Kaushi nimekuona pale, asante sana. Mimi niko tayari kwa maandamano. Gladys Nyachana anasema kwamba young generation take care. Namuona Edwin Kinywa anasema for skin a man talking. By the way, wakati ambapo hayo yanaendelea, Rais William Samoei Ruto jana alikutana na European Union Council President Charles Michel pale Belgium, na wakafanya mazungumzo vile ambavyo wataendesha ama wataendeleza nchi hizi mbili, Kenya na nchi ya German, na kuna mambo mengi ambao walizungumza jana msikilizaji na mtazamaji. Vile vile nilikuelezea kuhusu mazungumzo ambayo yalifanywa nchini Kenya, naye Mr. Kun ambaye alifanya nusu mkate 2007, akafanya handshake 2018, na vile vile sasa hivi yuko nchini Kenya. Mokokoti ya Siba mtaniambia wakati ambapo alitoka pale Marekani akaja Kenya, Neria aliwaambia anakuja kufanya nini Kenya? Ni handshake ama ni mambo na bilateral relationship kati ya nchi ya Kenya na nchi ya Marekani? Kumbuka kwamba Mr. Hun pia ni senator pale Marekani, Delaware. Ni senator wa state ya Delaware pale Marekani, na ni mwandani ama ni rafiki wa karibu sana naye Rais Joe Biden. James Gishana nimekuona pale anasema maandamano lazima. Namuona Edwin Karain nimekuona pale, asante sana, tuko ndani kabisa kwa maandamano. Namuona pale Michael Muthoni nimekuona pale, asante sana. Namuona Evans Rayan nimekuona pale, asante sana. Mimi siko tayari kwa maandamano. Huyu anajulikana kama Whitney Lugan Natasha anasema nothing will change, continue making noise, find another mechanism of dealing with the government. Si kubweka hapa na mali za watu zinanyakuliwa, wengine wakiuawa juu ya maandamano sheto. Nyinyi ndo mnafanya live izidi kuwa mbaya. Yeye anasema kwamba anazungumzia kuhusu maandamano. Nikiangalia upande mwingine namuona pale Lisa Kauchi nimekuona pale, upande mwingine namuona Omsema hizo ni kelele za chura my friend, yule na kichwa ngumu mzee afumilie arudi ushago. Namuona Edwin Kinywa pale. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo unasoma hapa msikilizaji na mtazamaji. Edwin Kinywa nimekuona pale, namuona Mokogoti ya Siba nimekuona pale, namuona nani huyo mwingine Walter Kawakole nimekuona pale, namuona Jane Wekesa Kimani, please do a thing bwana. These hooligans need another dose for something. Sisi we are not unto that. Na African Moyoni anasema kwamba Ruto goons take mtafute channel ya Gashagwa mfungue ama mfunzwe wizi. James Mburu nimekuona pale. Kiangalia jumbe namuona Lisa Kauchi. Wale wote ambao mmeandika jumbe zenyu nimeziona, kina Michael Wekeza, wale ambao mmeniandikia jumbe msikilizaji na mtazamaji. Namuona Wilma Shigas, huyu Mr. Peterman atakuwa hana hata ataka asipochunga. You don't have to be so Peter at your age. Anazungumzia naibu rais Rigathi Gachagua. Namuona pale Morris Mongwana, nimemuona pale Eliud Mwangi, Morris nimewaona pale wote. Akina Morris Mongwana nimewaona pale, akina Joe Cliff nimewaona pale, John Tex Kemo, George Gibson nimewaona pale wote, wale ambao msikilizaji na mtazamaji. Nyangenya Voepe, akina Nyangenya Voepe anasema kwamba it's not good to add CS to 50, na alikataa vyeo ashughulikie mama mboga na subsidy. Anazungumza kuhusu wale makatibu waandamizi ama CSS ambao koti bado imesimamisha wasianze kazi. Kumbuka kwamba walikuwa 23, Ruto akawaongeza hadi 51. Vile vile wali hawakusikiliza ama hawakusikia ombi la mahakama, na wengine wamekuwa assigned, washaanza kufanya kazi. Jessica Bila nimekuona pale baba, tumechoka na maandamano. Hayo ni maoni ya Wakenya msikilizaji na mtazamaji. Jumbe zinazidi kuingia ndani, jumbe ni nyingi, lakini sina wakati
Saido Mkali kutoka anasema kwamba anazidi kutegea, namuona maisha imepamba jameni. Aha, naona huyo ni Steven Jamaa, namuona pale Naomi Nyamoita watching. Aha, namuona pale 7 Jamaa, nimekuona pale, asante sana. Namuona pale Lisa Kaushi, au ni baadhi ya wale wanaendelea kuandika jumbe zao. Joseph Rimba nimekuona pale. Aha. Msikilizaji na mtazamaji, kwa sababu ya muda mtaniruhusu ni pumzike for just 30 minutes, kisha baadaye nitarejea katika ule mpango wa seria Obotaka Biashara Wednesday, na nataka kusunguka katika mji wa Kisii Town nione leo hali ikoje. Nisunguke streets zote hapa katika Kisii Town tuone hali ikoje leo. Maandamano yapo Kisii County, yapo maandamano yametangazwa kwamba yatakuwa Kenya ama nchini kote. Kisii County na Nyamira County kutakuwa na maandamano ama wamejipangaje? In some few minutes nitakupasha zaidi. Kumbuka kutufuatilia katika mtandao ya kijamii on Facebook Abagusi Global Radio, YouTube AGR News, kimbia upande wa Google Play Store, upande wa App Store download our radio application. Mimi upande wa Facebook utanipata kupitia Videlis Moshoge. Tukutane wakati mwingine. Kichwa wanagonga. Sasa naona wameambia watu ya Azimio ati wampige huyu Kimani Ichung'wa. Kimani Ichung'wa is a leader in this region who is respected, who has a good brain and focus, and who has a future for this region. Vile mtapata transport, alafu mambo ya vifaa vya kujenga mabati mtapata. Sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bills on the order paper. They have motions. Very soon, Senator Boni Halwale, the whip on the minority side, will start applying the same games to them so that we see how they will transact. They'll bring legislation which require 24 delegations. Let's see where they'll get the numbers from if they want us to play this kind of game, Madam Speaker. So, Madam Speaker, I want to appreciate the colleagues that have brought contributions to this motion. I appreciate, and I have said, and I want to repeat for emphasis sake, Madam Speaker, that cabinet ministers will appear before us in plenary to answer to specific questions that are of national importance, policy-related matters, and still appear before committees to respond to specific matters that are under the jurisdiction of that particular committee. That is plain and simple matter. With those very many remarks, Madam Speaker,